Roles for fall practice period, Buddha Land Mountain, Great Tree Temple, September 7th, 2025. Seido, Gengo Akiba Roshi. Godo, Konjin Gadvan Roshi. Tanto, Daigaku Rume Roshi. Shonshoku, Josho Phelan Roshi. Shiso, Genjo Williams. Shoki, Chimyo Atkinson. Benji, Onryu Hargrove. Kansu, Colin Franz. Fusu, Yonin Stock. Ino, Kotoku Krivella. Tenzo, Daisho Corso. Shisui, Rengetsu Bartelson. Shika, Tankyo Thompson. Koshi, Daibu Cuomo. Ryoban, Ado Reinhardt. Tenku Ruff. Shoryu Bradley. Chiden, Onshin Landry. Doan, Shingo Kudo. Jisha, Jisho Siebert. Zenki Batson. Shoren Harnett Hargrove. Kando Yokote. Savannah Anata Young. Congratulatory bows. I've invited
Genjo Williams Trishuso for this practice period. He will be doing the Dharma combat tomorrow. Teisho by Gengo Akiboroshi. Translation by Dr. Daiga Ikuna. 提唱と言いましたね。お話しする前にまずお祝いの言葉を短く述べたいと思います。Before I begin the talk, the Dharma talk,
I'd like to give a celebratory message. 私が慶三さんに会ったのが1983年、サハラで。I first met Tejo Roshi in 1983 at a Zen center called Tassajara Zen Center. 43、4年前のですね。See, that'll be 42, 3 years ago. タサハラで2世中一緒に修行をしました。We practiced together for 2 Ango at Tassajara. その慶三さんがこの地に禅道を築いて、そして今日ラスト新参結成を迎えることを私は大変嬉しく思っております。I'm extremely happy that following that time we were together at Tassajara, subsequently, Tejo Roshi came here to North Carolina and founded this temple, Great Tree Zen Center. まずはおめでとうございます。Congratulations. 今回の首相保障さん、首相発戦式のテーマが信心脱落という、そういう言葉をめって問題を展開する。The theme of tomorrow's Dharma combat ceremony is Shinjin Datsuraku. That's, of course, a Japanese term, variously translated, but body and mind cast off, or sometimes we hear body and mind dropped away. この信心脱落の輪を発戦式の問答をに編まれたのが橋本エコーロー氏という方です。Japanese teacher named Hashimoto Eko Roshi was the one who formulated these stories, shall I say, the storyline, as well as the dialogue. 橋本エコーロー氏という方は東京寺のFollowing World War II, Hashimoto Eko Roshi was at a temple called Hokyoji, which is not far from Eiji, one of the 2 head temples in Japan of the Soto Shu. そこにですね、太平洋第二次大戦後は結界で言ってた奈良部日光老師が自分のお寺宣伝修行道場だったんですけど、それが途絶えてたんで、自分がまた再開しようと思って橋本健康の仕事を通って、そして伝道された。Following World War II, Hashimoto Eko Roshi had gone to live at Hokyoji. There's another man where Akira Roshi is mentioned, a man named Narazaki Iko Roshi, who had his own temple before the war, which was a training monastery. But for various circumstances, after the war, he decided to go and train again with Hashimoto Eko Roshi at Hokyoji. So that meant commuting between his home temple and Hokyoji. そしてやがて奈良部一行氏が授業所総合開館を始めます。And then at a certain time, Narazaki Iko Roshi became the abbot of Zuryoji. That became a senmotsu or a training monastery in the Soto. その騒動の暴動に橋本栄光氏を招きました。Then he invited Hashimoto Eko Roshi, the man who he'd been studying with, to be the Godo Roshi, one of the on the staff, you could say, of Zuryoji. 橋本長崎この老師は戦後の立派な創業前の星家さんを並べています。
consequently, both of those men, Narazaki Ikoroshi and Hashimoto Ekoroshi, became well-known teachers, Soto teachers, masters, you could say, in Japan. 橋本栄光氏が水曜寺の雲水のために、その問答集を編んだわけですね。So he put together Hashimoto Ekoroshi while he was at Ororoshi at Zuyoji, put together a set of mondo, of dialogues that were used in Dharma combat sermons for the monks who were training at Zuyoji. そしてこの仁蔵禅師がおっしゃった新人脱落というのを表現的にはそのまま近い。そしてこれが重要な総統禅の伝統であるということを長崎橋本栄光氏の受け継ぎ、そしてこの新人脱落の和というのを本当の宗の中に盛り込んだという。This phrase, Shinjin Datsuraku, is associated with Dogen Zenji when he studied under Tendo Nyojo Zenji in China at Tendozo. And Hashimoto Ekoroshi took that as the theme of these dialogues with Mondo that he created for the Dharma combat ceremony in Japan. 道元禅師はですね、1222年、22歳の時に中国の宋の時代の中国に禅の仏教を学びに渡りました。Dogen Zenji had gone to China at the age of 22 in the year 1222 to look for a master, a teacher in China. 3年の間、いろんなお寺に訪ね歩いたんですが、この人を指導を仰いで、そこで勉強しようというあれがなかったんですね。So before he went to China, for 3 years, he traveled around Japan looking for a teacher who could that he could study with, but he was unable to find a person who seemed satisfactory. そして、大白山天道寺という天道禅寺というところを訪ねて、その明星禅師という方に出会う。そこで3年ほどこの人のもとで修行し、3年ほど修行された。Subsequently, he did go to China looking for a teacher. He found a man named Tendo Nyojo Zenji, and he was there at his monastery, Tendozan, for 3 years, practicing under him. そして如上禅師も道元禅師を非常に気に入って、それも質問に来なさいというそれを許してそういう関係がありましたね。Tendo Nyojo Zenji was very fond, I guess you could say, of Dogen Zenji. He'd come from another country, but he was very generous with his time with Dogen Zenji. He said, whenever you have a question, you can see me any time of the day or night. そして如上禅師が何をおっしゃられたかというと、三禅は新人脱落なりと、そういうおっしゃった。So the teaching he received from Tendo Nyojo Zenji was Zazen, is casting off body and mind, or dropping off body and mind, if you prefer. 普通のお寺ではお経を読んだり、教本を勉強したり、お釈迦様の内礼をしたり、それから参言をしたりだとか、そういうことも重要ではあるけれど、私のところでは真理が脱落、それを実践する。Tendo Nyojo Zenji explained to Dogen Zenji that at most temples in China, it was customary to offer incense to
to make frustrations deliberate, to read sutras, to make repentance. But in his monastery, Shinjin Dachi, Zazen was to cast off body and mind. 無常禅師がおっしゃってた真実脱落というのは心の地位を払うというそういう意味の真実だ。What does this mean, Shinjin Dachi? His teaching was to cast off, we could say, the impurities of the mind. そしてそれを受け継いだ道元禅師は真実脱落というのを意と心の清めるというのを真実脱落。So Dogen Zenji received this teaching from Tendo Myojo, and again, this meant to purify the mind. The casting off the body and mind meant to purify the mind. そして、入道禅師は三禅は真実脱落になる。真実脱落は士官多座なる。士官多座は真実脱落になる。そういうことをおっしゃいます。So the practice of Zazen, or Zen in general, is to let body and mind drop away. Letting mind and body drop away is the term we use, shikantaza. そしてこの士官多座というのと真実脱落というのはどういう意味なのかというのが皆さん理解するのが難しいと思います。As many of you know, shikantaza is often translated into English as just sitting. But what is the connection between shikantaza, just sitting, and mind and body dropped off? I think this is something that may be difficult to understand. 実は一つも難しいことはありません。But I don't think this is really a difficult matter. 士官多座というのはただそうなんですね。Shikantaza is simply sitting, just sitting. ちゃんと座禅の姿勢をきちんと道元禅師が不完座禅で示した通りの北海上に結んで背筋を伸ばして、そして頭に浮かんでくることはつかまないと。それが非常に難しいんですけれども、慣れてくるとそういうことが自然に言う。So to just sit before sitting in the proper posture, hands held, we call this the cosmic mudra, and this is all explained in Dogen Zenji's Fukan Zazen. These thoughts arise without dealing with them, just let them come and go without interfering with them. And this is, it takes a while to be able to do this, but in time we can get to do this. その士官多座の状態の時が真実脱落、身と心を清められた状態である。So this form of this just sitting, shikantaza, this is to purify body and mind, shinjin datsuraku. 身と心、身とマインドが清められている状態っていうのはどういう状態かっていうか、一番分かりやすいのは、お釈迦様がカルチャーウィークで説法をしようと、ね、みんな集まってる。このからげの花をこうやって示したら、みんなが何だろう。そしたらそのマーク合唱だけがにっこり言わない。お釈迦様はお前は私の方を継いだんだっていうそういう証明をされている。What does it mean to purify the mind? Well, I'd like to give a story from the time of Buddha. That at a certain time, all of his disciples were invited, and instead of giving a Dharma talk, he simply picked up a komparagi flower. So I think this is an unusual flower, but anyway, he picked up a flower and held it up in front of his disciples. And only one person, Mahakashapa, smiled. The rest of them were not sure
what he meant. 言葉でお説教するよりも花をこう一年にそれを日光言われたことをお釈迦様は認められた。So without saying anything, without the Buddha saying anything, he simply held up the flower. And Mahakashapa smiled. So he said to Mahakashapa, I entrust my Dharma to you. でこれがお釈迦様のお釈迦様の基本のこの世界の在り方、我々の在り方、それの基本のことをそれで示される基本というふうに受け取っている。So by holding up the flower, he was demonstrating the basic nature of a human being, the human condition. 士官多座の時は皆さんもコンパラゲの花と同じだ。So when you sit in Zazen, in Shantaza, it's the same as the Buddha holding up this Komparage flower. 道元禅師は日本に修行を5年ほどして、そういう言葉を新人脱落、士官多座ということを胸に日本に帰ってこられて、一等最初に宣言されたことは、私は中国に行って全部勉強したけど、何も持って帰らなかった。そういうことをおっしゃっております。Dogen Zenji was in China for 5 years, studying under Nyojo Zenji. He really understood these expressions, Shikantaza, Shinjin, Datsuaku, Pajin, Lamb dropped away, and so on. So when he returned to Japan, when he was asked, what did you bring back from China? He said, I come with empty hands. I didn't bring anything back. お釈迦様の真実、それを何にも私はブッダダ仏法の一号もなしですし、一つも欠如と私はそれを持ってこない。I didn't bring even a single strand of hair of Buddha's Dharma back from China. ただ目は横に、鼻は縦、目は横。毎日太陽は西から上がって、東から上がって、西。The only thing I've realized is my eyes are horizontal. The nose stands vertical. Every day, the sun rises in the east and sets in the west. そういうことだけははっきりと分かった。That's what I understood clearly. 士官ただ真理の脱落というのはそういう世界の把握の仕方を示しているということを道元禅師はおっしゃりたかったんだろうと思います。So I think Dogen Zenji expressed the meaning of Shikantaza and body and mind dropped away in with these. その後道元禅師は法教義だとかその平々法律だとか五説法上の新人脱落士官多座というお話は書き残しております。Subsequently, Dogen Zenji, as you know, wrote many things. Eihei Koroku, the extensive record of Dogen, Shobogenzo, of course, Okyokin's everything. 聖護玄道の各一等最初に弁道はという話を残しておりますけれども、その初めの方に士官と新人脱落、それがお釈迦様の時からずっと伝えられてきた仏法の真実なんだよという、そういうことをそれを実践するというのが相当宗門の伝統初めに書いておられますね。The very first thing he wrote for the Shobogenzo Bendo, in that chapter of the Shobogenzo, he talks about Shikantaza and mind and body dropping away. And that became the main teaching, you could say, of the social sect. お釈迦様のね、お釈迦様のその仏法的、
ブッダの真実といいますかね、何かというのが一番単純に分かることがあるんですけど。So referring to the Buddha, Shakyamuni Buddha, and his Dharma, his teaching, there's a simple way of explaining it. お釈迦様はブッダダンマパダというね、36章だったかと思いますけれど、36章に、この世界を理解するのに最も簡単な理解の仕方があるんだということをおっしゃっております。There's a book called the Dhammapada. I think there are 36 chapters in which there are words of Buddha. この世界は常住なるものいつまでもその形を保っているものはない。必ず変化をしていく世界である。So first of all, there's nothing in this world that is permanent. Everything is constantly changing. この世界の形あるものは必ず消滅する。Everything in this world will eventually be destroyed or disappear. この世界に存在するもの、形あるもの、それはゆえに他との関係で全てこう成り立っているという。Everything in this world arises because of other things. There's nothing that exists independent. 条件が消えればみんな消える。でまた別な形になる。So if one thing disappears, then everything disappears. But then something new appears. それゆえにそのもの自身の本質だとかそのもの自身の本質というかそういうものはない。So when we talk about the essence of something, we really can't say there's anything there. でそのように人間がそのようにこの世界を理解するということは非常に苦だ。So he's saying it's very difficult for human beings to understand this world. それがね、仏教の3つの印といいました。3つの三宝院、宝の印。3つのこの世界を理解する基本の教えなんですね。So in Buddhism we talk about the 3 seals of the Dharma. でそういう観点からこの人間のことも物も岩も山も川も太陽も地球も見ていくとみんな同じだ。So from that perspective, everything in the world that we can see, including human beings, trees, grass, mountains, rivers, etc., are described by these 3 seals of the Dharma. たまたま人間だけは地球上に命を預かって生まれてきて、そしてこう言葉を駆使するような知性がここまで発達して、そしていろいろ考えることができて、いろいろ知ることができて、けれども基本は命として表されたものだけなんだよ。So only human beings have the power to speak, to understand things conceptually and explain the world, but in reality, it all comes back to these 3 principles. 西洋の考え方が何時自身を知るというね、どこでもそうなんです。仏教では道元禅師が言うのは自分を知るということは自分を忘れること。自分を忘れるというのは環境にこう証明された。それが自己なんだというね。お釈迦様のそういう教えをそのまま言ってるね。Of course, here in the West, where we have this saying like encouragement, I think, therefore I am. But the Buddhist view is different. As Dogen Zenji said, if you want to study the way Buddha studied the self, to study the self is to forget the self. So this is simply a different way of understanding the self.
の基本的にはだからコンパラでも花っていう感じです。だってなんだっつったら庭に咲いて嫌いをそれと変わるところはない。So to really understand the human being is as he mentioned earlier, holding up this flower. Or we could go out in the garden, trees, grass, and so on. These things have the same power. そういう視点で人間を捉えていくこと、それがブッダの教えなんだ。So the teaching of Buddha is to really understand the self in relation to our environment. 他と何ら変わりはない。そういう。So how to translate? Well, in one way we could say everything is equal. 仏教はだからそういう意味では絶対平等という。So from a Buddhist point of view, everything is exactly equal. だけれども形ってそれぞれが違うので絶対の区別がある。So even though everything is equal, things appear in different forms, and these are different forms. そういう捉え方に曇りのないあり方の状態を主観ただ信心脱落とこうおっしゃっていると思います。To really be able to accept this without a cloudy mind, without difficulty, that's Shinjin Datsura. Shikantada and Shinjin Datsura, the theme of this self, what he's talking about. 我々人間っていうのはね、これだけの文明を築いて、そしてこれだけの知識を獲得して、そう大変な素晴らしいことなんですけれども。Human beings have created wonderful things, this wonderful civilization. They've achieved great knowledge as well. 人間の知性は人間の細胞がどういう細胞で一つ一つの細胞にこういうふうに出来上がるってプリントされたそれがそのようにこうやって発達してこういう指ができてるそういう言葉で人間のことを理解するようになった。Well, reason. This is really developed from a basis into fingers and such on our hands. この世界、宇宙がどうなってるかって380億年の世界がそこまでか。So what will happen with this world that has existed so long? 大変素晴らしいそういう知識を得る能力の備え。So human beings have been able to achieve this great knowledge and intellect. そういうことをこの宇宙空間の中でそういう生命を持った人間が現れる。そのこと自体がこれ奇跡なんじゃないかと私は最近思ってるんですよね。I think I've been thinking recently it's really a miracle that within this, we could say, emptiness of the universe, that human beings have appeared and become developed in this way. 一人一人の皆さんの命がこの世界に現れる。この世界に現れる。それはお父さん、お母さん、お父さんっていう命をする。仏教のね、自分のうまいってなんだったら命だってね、命だ。その時から俺は命、前の人に命を継いだだけだ。So in Buddhism, we say it's very rare to be born as a human being, but we are here. We've all received life in this world, and that's thanks to our parents, grandparents, and our ancestors. それほど頭脳を発達させたゆえに、また苦悩も不安も恐怖も何も深くなっている。
And but even though we've received this life, still there's no end to difficulty, anxiety, frustration, and such. 恨んだり悩んだりすることもあるわけなんです。Getting jealous and envious and such. These are parts of our life as well. そういう知性によって知性が獲得してきた人間のそういう精神世界の中の負の面を清らかにするというのが士官信心脱落。So within this condition that we're in, on the one hand, reasoning has become extremely developed and so on, but still we have these other conditions that we really have difficulty controlling, shall we say. But to really purify the mind, this is expressed in this term, shkantaza, justice. ただ座ってただじっと座って姿勢を正して、そして命が流れるままにじっとこうしている。それしかそういう人間の負の面というのは沈めることはできない。So the only way we can deal with those things is shkantaza, just sitting and letting all of that stuff come and go without interfering with it, without reacting to it. 自分の命をきれいにする、きれいに変える。This is the way to really become clean, shall we say, or pure. Let's just say pure. こういうのがしかThat's shkantaza, just sitting. じゃあ信心脱 That's casting off body and mind. 信心脱落は士官ただ。士官ただが信心脱落というのが道元禅師が伝承禅師のもとでそして学んできた。So this was something that Dogen Zenji experienced under Tendo Nojo Zenji in China, that just sitting is body and mind dropped away. Body and mind dropped away is just sitting. それがお釈迦様からの時代のお釈迦様から時代の気づいたお釈迦様の気づいたそれを受け継いだそこなんだという。And that is the teaching of the Buddha that had been transmitted through the generations and then was passed by Dogen Zenji to Japan. 一番単純なやり方ですね。This is really the most simple way to do this. ただ我慢ですわ。Just be quiet and sit. これで何か気づいたからって言って何も変わるものはないんです。If you notice something, well, really nothing has changed. 私も座禅してたんで、普段の時はいろんなこう難行を見たりね、いろんなふうにただ行って、ただそれを行うだけ。Well, in my own case too, many things arise, many ways appear, but I just leave them as they are. この世界で生きていくのには、そういう人間社会をその中で生きていかないと。みんな背負っているものがたくさんあります。Everybody has lots of things that they're carrying. Me too. それの中で悩んだり何かしても、それもまたそれもそのまま真実、お前の真実なんだよと。That includes your reality. If you're struggling, if you're in anguish, anxiety, and so on, these are also things that, in the same way, we have to be able to accept and let them come and go. 川の流れが急なところに波打ったりあるするとき穏やかなところがあったりだとかね、雲がこうやってさったらもうもう台風になるような時もあるし、穏やかな時もあるし、それと同じだよというそういう捉え方。That's the same. You think of a river. Sometimes there's rapids. Sometimes the water is calm and still, or clouds. Sometimes we see beautiful clouds. そういう状態になって、それに汚されないとき、それを信心脱落。Datsuraku, Shinjin Datsuraku, casting off body and mind is not to be harmed by those conditions.
るにはただ座る。じっと座ると生命自体がちゃんと回復をする力だと思っています。それが本当のダンマ。So, just sitting, to let things be as they are without reacting to it. This is really the most simple way to, shall we say, purify the mind or be able to accept things as they arise in our lives. 長くなりまして申し訳ないですね。終わりしていただきます。 Excuse me for speaking so long. Inside there is a little sweet, so please take out the sweet and put on the paper, and the tea server will soon come to
tap the tea to the cup.
If you like to have seconds, please make a gasho and they going to pour the second tea. Now tea server will collect the cups. If they come in front of you, just put all the cup back.
This signal for the end of the tea ceremony. After the three teacher leave, everyone are